цей дуб навіть з пошкодженим корнем, він росте над річкою і він має хороший доступ до води. І тобто я надіюсь, що він буде жити, постраждає, напевно. Там інші дуби, біля яких будували над річкою, страждали, але якось відродилися. Це не означає, що можна такі дерева погано трактувати. Here you can see another example of declining oak trees. It is a beautiful, not alley, but not avenue, with one line of trees on one side of the narrow street, and they are declining because there were some construction on the road and outside the road undertaken. Ще ми можемо на цьому фото в нижньому правому куті побачити, як погіршується стан 3 дубів, які ростуть рядочком вздовж вулиці, тому що на цій вулиці і на проїжджій частині і з іншого боку проводяться будівельні роботи. So just one word to the previous slide. I wanted just to add that the situation with protection of the trees on construction sites is now better in Wrocław. До попереднього слайду я би хотіла додати, що стан догляду за деревами на будівельних майданчиках у Вроцлаві, на жаль, не покращується. 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 Because municipality implemented standards for protection of the trees in such areas. Вибачте, покращився, тому що муніципальна влада впроваджувала певні стандарти для догляду за деревами в таких випадках. Although it is still not ideal, because it is very hard to fully implement such standards, because there are a lot of people and constructors and so on that are involved. Але, на жаль, досить важко впроваджувати ці стандарти в життя, тому що в будівництво залучено дуже багато людей. І різні інституції, і взагалі таке велике місто, це дуже складно впроваджувати такі зміни, бо там є і трамваї, і житловий засіб, і такі якби то rzeki, і просто Зеленбуд не має безпосереднього впливу. І ще робота перед нами. One of the problems that we noticed was that the trees, mature trees, are being felled in the city center and in dense urban areas, and they were mostly planted in already green areas like parks and squares. Ми помітили таку проблему, що в центральній частині, а також в густо заселених районах валять старі дерева, а нові висаджують в основному в парках і зелених зонах, де вже є зелень. And because we wanted trees near people, near places where they live, we made a project to the participatory budget. І оскільки ми хотіли, щоб люди знаходилися в середовищі дерев, що дерева були поруч з людьми, ми створили таку ініціативу. Okay. You can see the map of Wrocław here, and every sign, this green sign,
is a place where we proposed some trees. It's not one tree, it's just a place where we wanted some trees. And you can see here the name of streets. And we also made for that project maps for almost every location. So we proposed exactly where the trees should be. Ви бачите такі зелені позначки на карті, і це дерева, які ми пропонували висадити. Тобто саме в цих місцях пропонувалося, там дерев ще не було. А також, і ви бачите назви тих місць, де запропонована висадка дерев. Також ми розробили багато більш детальних карт, щоб показати точні місця, де мали б бути висаджені ці дерева. There weren't only places where we could see with our own eyes that there's like tree missing, but also we look at the underground infrastructure and we included the fact that it exists and proposed trees in places that is reasonably far away from the infrastructure. Ми не просто дивилися на місто і думали, де там бракує дерева, де б його можна було висадити. Ми врахували, де проходять всі підземні комунікації, і ми розробили план висадки дерев таким чином, щоб дерева висаджувати подалі від них. We of course made promotion on Facebook, so it is from Facebook. We had some leaflets that we were giving to the people, and we left some in cafes and places like this. Також ми зробили промо-кампанію на Фейсбуку. Той плакат, що в лівому верхньому куті ви бачите, це з Фейсбуку. І ми також роздавали листівки, а також залишали листівки в кафе та інших місцях громадських, де багато людей. We also were mentioned in a local newspaper. Також про нас згадала місцева газета. And in 2016, it was the second year that we proposed the similar project. We failed to win in 2015, but we did it in 2016, and it was the project that gained the most votes of all. В 2015 році у нас провалився цей проект, але в 2016 році цей проект зібрав таку максимальну кількість голосів. So in whole city, because of that project, there were planted around 600 trees. І в усьому місті завдяки цьому проєкту було висаджено близько 600 дерев. And also several thousands of bushes. І навіть декілька тисяч кущів. This is another initiative that we were working on with Piotr, because this was a national thing, not a local thing. In 2016, the same year, wow. Okay, in 2016, the Ministry of Environment wanted to change the law of protection of nature, especially the part regarding trees. Ще одна ініціатива, в якій ми працюємо спільно з Петром. 2016 рік, знову той самий рік, Міністерство екології вирішує змінити закон, який стосується навколишнього середовища, особливо в частині, яка стосується дерев. So unfortunately we didn't prevent from passing the law, which wasn't in favor of trees. На жаль, ми не змогли змінити закон таким чином, щоб покращити ситуацію з деревами, і був прийнятий. And there were a lot of trees
cut down at the beginning of 2017. І багато дерев зрізали на початку 2017 року. But because of the scale, also the government and the leading party decided that it went too far and they wanted to change it. And then there was our initiative. We showed what exactly they could change to minimize the losses and the destruction. Але в 2017 році і влада на вищому рівні, і правляча партія вирішила, що це вже занадто, і вони прислухалися до нашої ініціативи, і ми змогли показати, як можна мінімізувати ці втрати. And actually we were quite successful because we proposed 3 changes and around two was implemented in May of 2017. Ми запропонували 3 ініціативи, це був успіх, тому що 2 з них були прийняті, впроваджені в травні 2017 року. This is not really an initiative, but something that I wanted to show you. Це не ініціатива, але дещо, що я би хотіла вам показати. This is Nowy Targ Square, one of the most infamous in Wrocław. Це одне з місць найбільш печально відомих у Вроцлаві. Це площа Новий Тарг. It was renovated around 2011, and actually no new trees or other plants appeared there. Там була реконструкція в 2011 році, і, на жаль, там не з'явилося нових дерев і зелених насаджень. So you can see maples trees here, and there were there before. Here are horse chestnut trees that were there before, and these new ones was in replacement of the chestnuts that actually dried. Ви бачите лінію дерев ліворуч, які росли там і до того, а також на самій площі старі каштани, кінські каштани, які там до того ріс, плюс там висадили нові каштани, щоб замінити ті, які вже засохли. So, and the narrative was that a square is an empty place that could be filled with many activities, so too much of trees and greenery could be like an obstacle. Ідея була в тому, що площа має бути великим таким простором, де можна було б облаштовувати різні активності, розваги, і дерева в цьому могли б бути перешкодою. What was also important is that those buildings around it, and also here that you couldn't see, they are modernism buildings, and the whole square was like refurbished in modernism style. І будинки навколо, навіть ті, які ви не можете бачити праворуч, вони в стилі модернізм, і вся площа, вона набула такого модерністського вигляду. So the public complained a lot about that square during all those years from 2011. Many people didn't like the square and wanted more trees, more green space there, and they couldn't cooperate with municipality in that subject because officials stand on the side that the square looks perfect. І громадськість аж з того самого 2011 року, коли була проведена ця реконструкція, обурювалася тим, що площа має жахливий вигляд, вона людям не подобалася. Вони хотіли більше зелених зон, більше дерев, але міська влада наполягала на тому, що все виглядає просто ідеально. But because currently is a great need for more trees and more green space,
especially because of climate change. Але зараз, оскільки виникла потреба в більшій кількості дерев і зелених зон, особливо з огляду на зміни клімату, Municipal green spaces management of Wrocław tried to convince the mayor that we should change that square into more green one. Вроцлавський муніципальний зеленбуд намагається переконати міську владу в тому, щоб все ж таки це місце зробити набагато більш зеленим. And this is initial visualization of how it could actually look in the near future. Ну, це такий першопочатковий проект візуалізації того, як це могло би виглядати. Юля, gdzie jest Julia? Dokładnie. Up here. Okay. So I wanted to show that example that to say that change takes time. Unfortunately, sometimes too much time, but it is possible. And sorry. Я хочу наголосити, що зміни вони потребують часу і інколи, на жаль, дуже багато часу. So it is always worth to act and to try to convince others with our beliefs. І треба просто діяти і переконувати інших в тому, в що ми по-справжньому віримо. And so I wish you good luck with trees in Kyiv. І я хочу побажати вам удачі в деревах у Києві.